Святого Євангелія читання. Будьмо уважні того часу. Ісус зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті. Як звечоріло, він був сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О 4-й сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що Він іде морем, жахнулися, то привид. Заговорили і закричали, і перелякані. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: «Заспокійтесь, це я, не страхайтеся». Аж тут Петро, озвавши до нього, і каже: «Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе». «Підійди», – сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді, і підійшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і крикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіре, чого засумнівався?» І як увійшли до човна, вітер ущух, а тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: «То істинно Син Божий», і, перепливши, прибули в землю Генезарецьку. At that time, Jesus made the disciples get into the boat and precede him to the other side while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea. When the disciples saw Jesus walking on the sea, they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once he spoke to them and said, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened and began to sink. And he cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly you are the Son of God." After making the crossing, they came to the land at Gennesaret. Слава Ісусу Христу! Ви є храм Божий. В апостолі ми чули: храм Божий святий, підвалина сам Ісус. Але як ми всі поодиноко будуємо на цій підвалині, залежно від нас. Деякі будують золото, срібло, деякі з болота, деякі з патиків, деякі з цегли. Дорогі в Христі, Ісус хоче нас до висот поставити нас як найвище, так Він нас шанує, але без нас Він не може, бо це є привіт, це є запрошення, пропозиція нашого Спасителя. Якщо ви хочете, то ви можете збудувати на підвалині, на науку і на самого Ісуса Христа щасливе, добре, святе життя. Якщо ні, то збудуєте це, що ви бажаєте. І як ми кажемо, як збудуєш, що треба в тій хаті жити. Дорогі в Христі, не забуваймо. І візьмімо собі завжди надію. Навіть як будемо топитися, як Петро,
Хоч Петро мав відвагу вийти, ніхто з апостолів не вийшов. Він попробував, він мав віру, віра слаба була. Але він вийшов з того човна і каже: Ісусе, спаси мене. Може через те, хоч він зрікся Ісуса Христа 3 рази, як Ісус пішов на розп'яття, а пізніше Святе Письмо каже, Петро пішов і гірко заплакав. Петро був такий жвавий чоловік, він горів, він хотів робити добро, але часто він робив зле, або був запевнений своїми силами і замало дивився на Бога. Але він не зупинив своє старання. Так само, мій дорогі в Христі, відновіть у себе завжди дух. Бог каже, я є храм Божий. Бог каже, я є святий. Бог каже, що Він є підвалина, і на цій підвалині ви можете велику будівлю поставити. Скільки разів ви би не впали, треба встати і пригадати, що Господь Бог мене кличе. Я сам не йду по воді, але Ісус, як Петрові, каже, ходи. І як будеш тонути, як будеш пропадати, скажи в своєму серці, Боже Ісусе, рятуй мене, простягне свою руку і тебе піднесе. I remember once a man was standing confused in front of a broken escalator until his friend said to him, you know, escalators don't really break down. They become steps. You can walk up on them. Sometimes we look at life very simply and forget that there are always other options, other ways of approaching things. In today's brief sermon, I say that to give you hope. In today's brief sermon, I want to compare 2 ways of dealing with evil thoughts, ideas, temptations from Greek mythology. This month, The Odyssey is coming out, a major motion picture. It may be out already, I haven't seen it, but I've read the book. And in The Odyssey, there are evil singers called sirens. They sing to sailors and they make them go mad, so they crash their boats on the rocks and perish. These sirens were a threat to all the sailors. And so Odysseus, in order to save his sailors, he said, block your ears with wax, and for those who can't stand it, tie them to the boat. And this way, you will not hear the enchanting calls of the sirens, and our boat will not crash. That's one way of dealing with temptation and with evil things. Close your eyes, pour wax in your ears, run away. That's one way. I think there is a better way from Greek mythology, and that's from Jason and the Argonauts, who also had their hero Orpheus, who used his lyre, his musical instrument, to provide such beautiful music that his sailors were not open to hearing the siren calls. In other words, in your life, do not simply run away from things, but fill your life with good deeds, with good friends, with good books, with good applications, with good interactions on social media. Fill your heart with so much beauty and beautiful music and dance that you will have no time for the enchantment of temptation that says, come on, you've never tried it. How do you know jumping off the roof won't be fun? They'll tell you about everything except impact. And so, in our life, as we go through life, listen and tell yourself, what can I do to make my life beautiful? What things can I fill my life so I will not have any room
for silly or stupid things. Remember that famous quote about Einstein. Genius and stupidity have this difference, that genius has its limits. So think to yourself, what beauty can I do? What books can I read? What good friends can I talk to, can I call? What creative art can I give? The human heart needs to be full. Nature abhors a vacuum. Fill your heart with so much beauty that bad things will not appeal to you and they will have no place in your heart. This is the simple meditation. We don't get better in this life by simply closing our eyes and ears to bad things. It's not by running away from things that we get better, but by running towards beautiful things that fill our hearts with joy and happiness and really make us fulfilled. Slava Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі,